Good morning. And many thanks for inviting me for this incredible conference and the future of geoengineering. So I will be focusing on the challenges and see as well how it can be tricky sometimes, creating conflicts or tensions, and also will, try to define the tools, so-called governance tools, or the maybe their absence. I would like, first of all, to propose an overview. First of all, what is the change of in the whole, weather aspect? So it's not only geoengineering, it's also, modifying local actions and also to try to protect agriculture in certain spaces. And also you have some practices which occurred in the past, creating conflicts, trying to, as said, modify the climate. So I would like, first of all, to deal with these, aspects to see how, in that framework, we can define some very specific topics. And then I would like to focus on those projects and also the promises that they enhance, try to see what it happens then with the so-called climate policies and then north-south balance, what it will happen, as Clive and Lily said. So, and in the end, at the end, I would like to also focus on the techniques, so solar, engineering and its deployment, and finally the military aspects as well, maybe who that could occur. So what about the modification of the weather? Well, it's actually done in some countries, many countries. It is the so-called diffusion of certain substances to modify the weather condition. So it's the weather modification in order to, change the weather or mitigate, for example, some conditions. So we will try, for example, to, spray, as said, substances to avoid certain extreme conditions. So it is, of course, connected to geopolicies, let's say, challenges. And I would like to come back here in the past. In 1963, it was October, just one month after the Cuban crisis, we had actually this flora tycoon in Haiti and then goes towards Cuba. And it will be for the disasters with floods and rain. So we had around 7,000 deaths. And then also in the US at that time, they had a project to modify cyclones, so-called Storm Fury. And this project enhanced, the change of typhoons and hurricanes and so on. So they have been working on this project, and they have been accused by Fidel Castro to have, uh, changed the trajectory of that hurricane. Of course, this has been denied by the American experts, obviously. And then they will, find some examples and give them the responsibility of flood and drought as well, which was quite frequent. So 50 years later, coming back to 2010, the Iranian government will accuse not only the US, but also the European countries to use the rainfall through technology and to have more and more drought on their territory. And namely, in 2012, the Iranian policy, the Iranian um, government just, accused all the other countries, and they will then the vice president as well said that the world arrogance is having an impact indeed on technology and weather. So draft is really a serious problem.
It's sécheresse est actually, un problème let's say, sérieux et il est soft évident war. qu'il s'agit d'une forme de So guerre we have so subtile dont many on appelait cases soft also in war. De 2018 telles accusations vont uh, encore être from relayées the en civil 2018 par le defense chef de against l'organisation Israel, de for la défense example. civile And, iranienne, all of cette fois these à l'encontre occasions d'Israël. Et actually tout ça, enhance ça a met very, very vraiment en specific évidence une réalité point, which is the géopolitique assez intéressante. inefficiency of the C'est end l'inefficacité de la mode convention policy and N-mode, convention, donc la actually, convention qui est to signée dans les années avoid 70 pour the prohiber use of toute those methods. So instrumentalisation it's militaire de this l'environnement. inefficiency of that Donc convention on voit to véritablement l'inefficacité de prevent cette convention, conflict en tout cas linked pour to the prévenir modification of les the conflits atmosphere liés on a à la deliberate, of modification course, délibérée de l'atmosphère. method. So Puisqu'en fait, any kind of malgré practice of l'existence de cette convention, changing of the toute weather pratique de globally modification de la météo is est à l'échelle considered internationale as, let's say, susceptible d'être perçue unfair au mieux comme un action, acte inconsciemment at injuste, least, donc un acte or d'accaparement des ressources as, let's say, a qui ne se geostrategic reconnaît pas vraiment, approach au or pire comme method une manœuvre in order to géostratégique, et ce, même modify s'il weather s'agit conditions. uniquement d'une So aide it's civile pour la really modification de la that, météo. Et c'est bien d'usage specific civil point, dont il est question civil aujourd'hui avec use des pratiques of d'ensemencement de these nuages qui, methods, comme which are comme on used l'a déjà also précisé, for, sont agriculture, for majoritairement example. So menées if you pour servir le consider secteur agricole. Donc au um, regard des water projections actuelles sur resources la connected to raréfaction weather future des conditions ressources and en the eau and à climatic cause du changement changes, climatique, probably we are, on inside peut the être tenté de most penser qu'on important tient là topic, existe and also dans all ces these conflits-là, techniques. So ou en tout cas dans ces we have techniques so de many modification de tensions la here, météo, le and terreau d'un it's certain so nombre much de tensions futures et challenging peut-être même for le défi du siècle en matière water resources and d'hydrodiplomatie. so on. So it's really Et ce interesting qui to see est also également intéressant that we de can constater par we rapport à la have more and more modification de la météo, tensions and c'est qu'on conflict voit around apparaître water des tensions at any autour kind des of scale. ressources We have hydriques, et ce à des échelles Iran, extrêmement which larges. is On actually va avoir accusing the l'Iran US and qui reproche Europe à l'Europe to ou aux um, États-Unis, to donc to des to continents différents, to use d'accaparer cette all source en water eau. on the Et planet. donc c'est So this bien is really précisément qui interesting, en fait un des on vécus a geoengineering intéressants pour point, la because géoingénierie, um, puisque here d'habitude it's les eaux so c'est une huge. règle de voisinage, You et là you il y a have quelque really chose a d'autre. Il y a global impact. une histoire So vraiment à échelle this is globale, something else, et as ce also quelque my chose d'autre colleagues said. qui So it's globalise around the la tension modification, the ou le changing conflit of the autour de la weather, modification and de this la is, météo of course, at a global scale. So if you consider associée à une all certaine these conception de la aspects, puissance of course, géostratégique. uh, Cet imaginaire dans we have lequel on baigne actually can aujourd'hui wonder about that belief. pose une So croyance. shall Nous we pouvons really influence délibérément the weather influencer les conditions conditions or atmosphériques. not? Si What cette about the states? croyance What est about the posée, promotions diffusée the par les États states eux-mêmes parfois make? pour So leur what can autopromotion, happen then? alors tout For devient each possible sur la flood, scène for each internationale. typhoon, for Chaque each sécheresse, draft? chaque pluie Because diluvienne, if we chaque believe in cyclone devient that, suspect. Puisqu'une fois que cette idea, croyance then dans it can be l'omnipotence tricky technique est because, posée, elle peut it can donner du enhance a concours lot à of la fois aux efforts des uns worries et puis and aux préoccupations, these aux inquiétudes des autres. technical, Donc ça veut dire que let's cette say, omnipotence technique, elle va governance pouvoir être could perçue par be, exemple comme of une issue de course, secours pour les also pollueurs a historiques, ally donc des for, grandes puissances certain pétrolières et les ways États of souhaitant thinking achever and leur développement sans trop uh, risquer d'atténuation. from Et donc certain là, on voit states, vraiment apparaître le and spectre de la it could be géoingénierie also a solution. qui eh But bien, émerge comme that, une issue let's pour say, ces États-là. Mais cette global tool omnipotence could be technique, elle peut also the aussi être perçue domination of comme un states, instrument de certain states domination who, occidentale par les wish États qui to entendent have précisément this questionner cette opportunity domination and pour have bien more elle va and pouvoir être more reléguée comme telle populations, pour gagner l'adhésion be de la population against sur la Western base countries or d'un against the United anti-occidentalisme ou States, d'un namely. So for anti-américanisme. Iran, it's the capacity Donc uh, précisément, pour to, l'Iran, uh, la you know, capacité dont se targue change the l'Occident de weather pouvoir conditions altérer la according to météo them est un from the puissant Western argument countries. pour So nourrir sa rhétorique on the same anti-occidentaliste. practice, Et also de the même, la military, dénonciation de supposées pratiques de contrôle domination militaire de and all l'environnement those participe pleinement de opinions. So l'anti-américanisme turc. anything which Lors du séisme qui can a frappé happen. la For Turquie example, en in février Turkey, the previous mayor 2023, of Ankara, l'ancien maire d'Ankara, just Melik talked about Gökçek, this avait HARP explicitement mis en cause le program programme de on recherche Twitter, américain and HARP it was sur Twitter. clear that Donc là, technique on voit seen vraiment as comment global la technique inside that perçue comme techno and omnipotente au scientific sein de cet imaginaire thinking can technoscientifique depend on peut this. This produire is de the la HARP program défiance, is the high de la frequency active conflictualité. rural research Et program. ce qui est d'autant So plus you intéressant, see, c'est we que have donc so au many sein de cet practices which imaginaire can be developed, technoscientifique, and d'importer also des pratiques making alliées the perçues distinction comme between infondées. global Et la and distinction local entre ce is qui relève du difficult local ou du because global, is ce qui va
it d'une seems like météorologie pointless. climatique And ou scientifique, here elle n'a we plus vraiment de we sens. we En fait, il have s'agit this simplement de, feeling de that we need restructurer les to relations internationales autour d'une understand the croyance en capacity la that we capacité have. humaine à So gérer it des is, of bouleversements course, environnementaux. quite tricky, Et donc cette suspicious croyance est à around la fois all these génératrice de weather suspicion et de conditions tension autour de la changes, but modification also de la météo, mais geoengineering by aussi autour itself. donc de Because, pratiques as we de said, we géo-ingénierie, need to, puisque you l'une know, remonte balance comme this l'autre, se kind font of un peu uh, l'une dans l'autre approach. Now, dans cet what imaginaire. about Donc on va maintenant pouvoir se geoengineering pencher by un peu plus sur itself? la And question de la probably géo-ingénierie first, the et peut-être d'abord sur la CO2 question de la capture. capture So carbone. here Euh, donc we have a avec very, peut-être very recent un event événement which récent et can, précis sur lequel help our on pourrait reflection on the axer 2nd and notre 3rd of réflexion pour May commencer. during the Donc le 2 Petersburg et Dialogue 3 on mai, Climate. à l'occasion We d'une had période around d'état major sur 40 le climat, on sait qu'une governments quarantaine de meeting dirigeants for the internationaux preparation se of sont réunis COP28 afin de in préparer Dubai, la December COP28 23. qui va se And tenir on à that Dubaï occasion, au mois the Ahmed de Al Jaber décembre. Sultan, Et à who cette is occasion, le also the sultan Ahmed Al Minister of Jaber, Technology and qui est le ministre Industry, émirati de um, l'industrie et des technologies and avancées also et CEO également ad hoc PDG de la company, compagnie of the ad hoc pétrolière company nationale d'Abu in Dhabi, Abu ADNOC, Dhabi, had avait this, tenu un discours assez made ambivalent this presentation. puisque So à he ce moment-là, donc first lors de ce asked for discours, the il avait tout à development of la fois renewable appelé à energies, l'accélération du développement and des énergies on renouvelables the other et hand, he didn't want to, il n'avait focus sans on the toutefois reduction of prôner fossil la fuels. réduction So he de la said consommation that, des énergies fossiles. fossil Donc en fait, il fuels considérait, had en a tout cas, il a major affirmé role que in ces the, énergies fossiles étaient venues jouer un rôle global needs majeur of dans la energy, réponse aux and it besoins was énergétiques mondiaux qui not étaient en train de uh, croître. Et donc, il ne it was not s'agissait pas necessary to, de se détourner avoid de ces them, énergies fossiles, but mais to bien plutôt work de on réduire les émissions de gaz à greenhouse effet de serre associées, gases. donc So par le biais de you can techniques see de here, capture for carbone. example, Cette prise de the position, difficulty that we montre have vraiment, in elle the incarne oil field la globally réticence and all its du secteur activities to pétro-gazier et des États change qui en dépendent this, à amorcer une switch réelle transition of énergétique, puisqu'il mentality s'agit en and fait, au production. contraire, So, de of conserver course, les modes de we need production to énergétique invest on actuels, renewable tout en energies, investissant an additional way for dans the, les énergies renouvelables de transition. manière additionnelle But pour une here, transition future for et these lointaine, people, for these mais actors, vraiment le for these captage actors, carbone pour CO2 ces acteurs capture can il est tentant puisqu'il preserve permet, all au the moins interests théoriquement, without de worrying the, préserver les intérêts global économiques des industries objectives polluantes sans of contrarier CO2 les objectifs de réduction emissions. des So émissions carbone. Et this donc, position from the future president of cette the prise de position COP28 de la part uh, du futur is or président de la means COP28, that we'll have the elle dit preservation of encore une fossil présidence fuels and sous also l'égide de a la global préservation des rhetoric énergies of fossiles, techno adossée à solution une rhétorique mindset, which means the enhancement of, technosolutionniste, pardon, et donc these à la mise technologies en linked valeur des to technologies to de CO2 captage capture. carbone. So Et you tout see ça, how le risque globally vraiment fondamental we à can l'échelle see that internationale, uh, c'est implementation d'opérer on une, how comment we dire, can de mettre en really, valeur ces technologies de captage find du carbone comme new horizons, because un we report de also need prise de to position politique, reduce, of course, puisqu'on va emissions venir through the relativiser la opportunity to nécessité de réduire just les émissions eliminate them. par la possibilité So de you see les all these éliminer a dynamics posteriori. which are more Ces dynamiques-là, widely elles montrent in the peut-être plus framework of largement dans geoengineering, quelle mesure how it is la empowering géo-ingénierie in est en train the de monter en international puissance uh, dans l'arène debate, internationale and en tant que mode also d'atténuation du trying changement to climatique qui ne evaluate the nécessite pas actual de social remettre en economical question le système world, and socio-économique parallelly actuel. all the Et par opportunities that we ailleurs, have to enhance la CO2 possibilité capture, que not la to mise en valeur du block, of captage du course, carbone paralyse les debates négociations for climatiques lors de la prochaine COP28. COP And serait tout à fait you see cohérente that avec une forme de the nivellement par ambitions le that bas we have in des climate ambitions climatiques are, internationales qu'on a depending on that. pu So the objectives, in constater au order fil to des dernières mitigate années, those puisque emissions, les and it objectifs en has been, matière d'atténuation, highlighted dont l'importance during était the encore COP21 soulignée in lors Paris. de la So signature we des had accords de no Paris real à la COP progress, 21, n'ont and donné lieu à aucune negotiations avancée just majeure au fil de la COP. Et focus les on other négociations se points sont like the orientées vers d'autres adaptation during impératifs COP26 climatiques, and the et main notamment question l'adaptation of lors de la COP26 uh,
all the question discussions des during pertes et dommages COP27. lors de So la we COP28. have so many objectives Ces to impératifs nous ensure semblent resilience of véritablement territories fondamentaux. Il facing est the fondamental weather d'assurer la résilience conditions des and territoires face global au changement climatique, donc d'investir dans warming. So l'adaptation. we need Il est to également really, fondamental de focus on these dédommager countries les which are the pays more qui sont déjà vulnerable in that frappés condition. durement par So les changements the climatiques et qui sont les plus losses vulnérables face à ces changements. Donc of goods, la of question des crops, and pertes et so dommages est on. également But fondamentale. it is Mais le not problème, c'est connected que to a ces real impératifs ne sont pas mitigating adossés à des véritables policy, politiques you see. d'atténuation. So Donc ils viennent they are plutôt not using agir that comme term des prétextes mitigation, pour but ne they pas want to, parler d'atténuation replace et peut-être même comme this des kind of substituts à terminology. l'atténuation. So it's like, Donc on observe trying une to forme de limit glissement progressif des climatic ambitions, changes, d'une trying volonté to de adapt, limiter le trying changement to climatique repair, à and une so on. volonté de So s'y in that adapter, optic, in puis de that réparer les perspective, the dégâts causés. last Donc dans cette perspective, bottom up, la dernière étape de ce nivellement par le bas objective pourrait is consister connected en une to paralysie des probably négociations par l'invocation technology d'un progrès and improvement in technologique technology. futur qui ferait So disparaître les émissions de we gaz à effet have de serre sans here en a traiter real les causes. risk, which Et donc, is véritablement, le the risque géopolitique decision-making qu'on peut prévoir là, process c'est globally que la being prise de décision completely internationale soit tout à fait étouffée banned or par eliminated la by these promotion de ce projects, progrès and technologique, some states de here ce and there progrès trying technologique to, futur par quelques États qui vont venir preserve paralyser le their own dialogue interests. pour So préserver leurs we also propres have a intérêts. clear example of that Et d'ailleurs, on trouve déjà un global exemple de cette forme de dialogue, blocage, de which is paralysie du just dialogue not en occurring when 2019, Switzerland and other lorsque countries had a la resolution Suisse et 9 autres pays project avaient in déposé une Geneva. Well, proposition de that résolution au programme des proposal Nations wanted Unies to pour l'environnement, evaluate the une different proposition qui visait proposals à entreprendre for une évaluation geoengineering des and options its de risk and so géo-ingénierie et de on. leurs risques, So et qui this faisait valoir le resolution principe de had been précaution. Mais donc cette completely, résolution, elle avait cette limited by proposition, elle avait Brazil and été other bloquée states in par Saudi les Arabia, États-Unis, par namely. le Brésil So you see, et par l'Arabie saoudite. geoengineering Et will donc ça montre really vraiment be que a great la and a géo-ingénierie huge va poser un sérieux défi challenge, de, for these decision compatibilité avec making la prise de processes, décision and this kind of démocratique. Et paralysis donc il faut ajouter à which cela occurred le fait qu'un certain is nombre the d'États ne real disposent pas point. des So ressources pour we mettre en need œuvre des really recherches to, dans le domaine, qui have n'ont the pas opportunity forcément to les moyens d'être give the aussi bien opportunity to all représentés the dans les arènes states de to be négociation heard, and internationales, especially the et que most de surcroît, vulnerable ils ones, peuvent être and also particulièrement vulnérables au certain changement climatique technologies, ou as we bien aux saw, effets indésirables de solar certaines technologies de géoingénierie, geoengineering et donc notamment techniques, de and géoingénierie we need solaire. to Et find a very specific précisément, dans le cadre d'une policy, politique and the climatique fondée sur la so-called géoingénierie thousand solaire, countries les États dits des must Sud be seraient protagonists de and main facto mis de actors côté dans in les that processus de debate. décision par leur Of manque de course, ressources et de they représentativité. have all the Sachant qu'ils consequences subissent of, déjà from the les other conséquences states, du and they dérèglement would atmosphérique par les also grands pollueurs historiques, ils devraient encore une fois subir they un should be able dérèglement to react to that. So climatique initié this is one of the most volontairement par les important grandes points puissances. which has Et donc been ce point, ça a été enhanced notamment by assez bien several exploré par actors Frank about Burnham et solar Gabriel, qui ont geoengineering as problématisé le marginalization for développement de la global géoingénierie south, solaire comme and un they processus de called it marginalisation and they du called sud global, for a et ils ont global appelé control à un contrôle politique coming total from par all these l'intégralité des États countries, d'Amérique du which Nord is a great international, stake, ce great qui est quand même challenge un globally. sacré défi So à l'échelle getting globale. now to Et my donc peut-être conclusion creuser about dans this, les quelques minutes solar qui me restent la question geoengineering justement de cette challenging for the géo-ingénierie global solaire en tant que community, I will défi not come pour back la to communauté the internationale. Je ne vais pas revenir sur les international enjeux regulations de because, réglementation obviously internationale ou de that gouvernance, may be puisque ils seen vont in depth peut-être by être my traités avec plus colleagues. de profondeur But plus tard par des what plus grands about spécialistes de la question que the moi, mais peut-être sur le plan véritablement unilaterality disons, of risk, du risque and what we can d'unilatéralité, see de here? militarisation de ces techniques, ce qu'on peut First, voir véritablement, c'est no que regulation means l'absence that you de do not have any réglementation solide sur control. ce point, You do not have l'absence de contrôle any effectif opportunity du to have the same déploiement de ces countries at the technologies same level. par tous les So pays, pardon, it means this présente un risque deployment is disons, just not active, déploiement not validated by qui n'aurait pas the été international validé par community, and l'ensemble de that la has been communauté seen, internationale. Et in ça, on l'a fact, déjà by pu all le the constater actions by the très justement avec makes up les sense actions de la startup start-up in the américaine, US, américaine you know, Make Sense X, and we were donc talking about that littéralement faire découffer beforehand le when we soleil,
cooling Eve en credits. a parlé tout à l'heure Well, lorsqu'il a this parlé des startup cooling credits. is Et in donc, that framework of cette action, start-up fait and partie de it's cette quite worrying mouvance because they assez actually inquiétante, sell to puisque donc private cette the opportunity to start-up buy vend à des particuliers la sunsets possibilité donc and d'acheter des crédits de so certain refroidissement, donc un certain quantity nombre, en to fait, be une certaine sprayed quantité in de the substances à atmosphere pulvériser dans through la its stratosphère. actions. Donc ici, c'est It is des aérosols, c'est de l'acétylsulfurique, hein, actually ce qui est done proposé. in Et donc, certain ils ont déjà cases. pu And librement réaliser ce type d'injection, notamment au on Mexique, January à très petite échelle. 2023, the Et Mexican le 13 government janvier reacted to 2023, that. le So gouvernement just saying mexicain a that those réagi directement, injections tout of, d'abord en notifiant sprays que les done injections by mixel d'aérosols sets had stratosphériques been done qui without avaient été any, réalisées par Mexiel very Sets clear avaient été authorization. effectuées sans aucune So autorisation ni this is the consultation question. Do préalable. you have a La question legal étant, est-ce que constraint here il y a une whenever you obligation make this légale kind of aujourd'hui de notifier spraying un in État a country? lorsqu'on fait And une injection Mexico sur son said that it would territoire? ban Et any le kind Mexique a of annoncé qu'il experience allait of interdire solar toute geoengineering on its expérimentation territory, just de considering the géo-ingénierie absence of solaire sur son any territoire, précisément au regard de l'absence d'accords agreement, internationaux sur le and sujet also et en protecting vertu the de la local nécessité de community and protéger protecting les the environment. communautés So locales Mexico et is the first state l'environnement. to, Fondation announce very Morale, le clearly Mexique its est ban le premier of État à annoncer une solar interdiction totale geoengineering et experience, explicite and also des one of the expériences de first states to, géo-ingénierie solaire. express itself Et on il est this aussi un des topic 1 premiers year États à after prendre publiquement the decision position sur le taken sujet, by the US to notamment coordinate the un an après la research décision on prise par les solar États-Unis d'encourager et geoengineering on de its coordonner territory. la recherche So this en reaction géo-ingénierie from solaire sur son Mexico, territoire. of course, Cette is so much réaction important du also for the Mexique, elle montre tensions connected précisément to toutes sovereignty les tensions qui peuvent and découler also des climatic liens entre security. souveraineté And it étatique shows the et ces willingness that contraintes we have to climatiques. secure one Ça montre une territory, réelle national volonté territory, which de is more and more sécuriser exposed to un all territoire these national qui est de entropic plus en and plus exposé uh, aux déstabilisations pollutions in the anthropiques atmosphere, et de and the libérer atmosphere l'atmosphère. is a Une common atmosphère qui est un well. bien commun So obviously mondial, this is another à point which l'instar de has la been haute mer. Et highlighted donc by cette the question, qui a également été Sami signalée donc par la résistance du peuple sami, notamment au projet population STOPEX, just in front of the cette question de la Popeye dimension program territoriale, elle est bien commune avec in celle de la the modification de la 60s. météo. And Et then puis one peut-être un last dernier point, point we que j'aimerais développer avec highlighted vous, one c'est le fait specific que cet scenario, incident, il a mis en évidence which is un scénario, cet actually incident donc de Make Sunsets, il a mis en évidence worrying, un scénario some qui actors. jusque-là faisait So l'objet de it's the préoccupations so-called jugées parfois unilateral irréalistes. development on a Donc c'est le high and scénario du large déploiement scale, according unilatéral to et à this grande vision, échelle by one public or d'une technique private de actor. géoingénierie So solaire it par un is really acteur worrying public because you ou have a privé, conflict between avec un the, risque d'autant plus préoccupant, developers celui d'un and then conflit the entre states, which l'État have moteur de not ce given their développement et puis approval. les So, États of qui n'auraient course, pas the donné leur poorest, accord the en more commun, au premier vulnerable, chef desquels the les États most les plus vulnerable pauvres et les states, plus of course, vulnérables. and Et donc, dans a un contexte disagreement d'urgence about climatique, this un global désaccord technique, interétatique sur le which could déploiement d'une not technique de get géoingénierie to solaire its ban, pourrait but its ne pas aboutir implementation à by son abandon, mais au coalition contraire of à sa states. mise en œuvre par une So coalition this d'États, possibility sinon à is sa also mise en œuvre possible because of unilatérale. this Cette cost, which is possibilité, quite elle est low, favorisée par le and faible coût also du it's the déploiement et elle a été uh, problématisée par le concept concept de which l'effet du enhances conducteur the clandestin, positive donc ratio un on concept economic qui met en level évidence between the le cost of ratio this extrêmement deployment of positif sur le plan geoengineering économique and entre les coûts the d'un the déploiement de profits, géo-ingénierie and et also les the bénéfices potentiels, notamment cancellation issus de of this l'annulation global du warming, réchauffement planétaire, namely. couplé à un So évitement des politiques you see here, d'actualisation. Et donc, these let's say clandestine cet effet du or conducteur hiding clandestin, effects. qui est Asking notamment for donné a lieu à very deux grands specific mythes. policy Donc, to qu'un déploiement finisse à serve être the mené pour servir interests of prioritairement one les state. intérêts nationaux Specifically, if you de consider the l'État US, for qui le example, déploie. it's Donc, si vous considered prenez as par the exemple le cas world des leader États-Unis, in qui est solar geoengineering. considéré Well, comme le leader mondial this dans la géoingénierie could solaire, be, in that eh bien, specific cet attrait angle, très one of dynamique these sur de nouvelles strategies recherches, connected il to entre the, véritablement dans des let's perspectives say, stratégiques liées hegemony, à la which is conservation des political, biens immobiliers, military, and so on. économiques et So you militaires. see how many Et cela institutions, explique defense, notamment and l'implication des institutions américaines de let's défense, say de all the renseignement et de intelligence as politique well, étrangère dans le which is développement involved in that. de la So géo-ingénierie solaire, et this is donc a dans le clear cadre d'une example, logique de just militarisation. showing Et donc how cet it can exemple-là be nous montre bien deployed que and how si un the déploiement unilatéral a lieu, interests il of va that toujours servir state les intérêts will be important. prioritaires, And enfin second risk nationaux then, de and l'État. it's Et my puis last peut-être point, deuxième grand uh, risque, et of je course, m'arrêterai là-dessus, states c'est le can fait then que become des competitors, puissances se mettent en trying concurrence to autour du déploiement de develop those ces techniques, techniques. donc So précisément si les États-Unis what
about très the de dynamics leadership to sur be l'acquisition, developed, to be qu'il y ait deployed between, une for dynamique example, de China concurrence qui se mette en place, par and the exemple, US. entre les So États-Unis et la what Chine. about that race? Et donc, une Race telle course à for la solar géoingénierie solaire, engineering?
So, tiendrait un what would you propre think of that? investissement If we escalade. have Par like a conséquent, first si une première technology technologie était which is déployée, si un developed and which conducteur is, clandestin you know, initiait un développement enhanced, then unilatéral, we could d'autres have États like pourraient déployer the des programmes de counter development on contre-géoingénierie from other afin de states. So répondre au déploiement initial. uh, Et c'est we need really d'ailleurs to deux formes see de what can contre-géoingénierie be ont été used, what can théorisées. be Disons une neutralized, and also contre-géoingénierie de the neutralisation diffusion qui of new consisterait à substances diffuser une in the nouvelle substance atmosphere, dans la stratosphère afin which d'accélérer le kind of décollage substances, initial and des then substances the response diffusées to that, entre les deux, counter et une engineering, contre-géoingénierie de solar engineering, compensation qui diffusing, for chercherait à example, inverser les effets des warming substances agents, diffusées on the en injectant contrary, notamment des agents with de cooling réchauffement. agents. So Et this is donc really, vraiment a par-delà disaster, ce scénario let's catastrophe say, qui scenario, consisterait but who knows, that en could des happen. interventions et So des you see, contre-interventions this is all the extrêmement whole délétères, dilemma c'est bien cette around même question the qui se pose, ce solutions n'était plus la to climate idéologie changes. So concernant la solution how, apportée au changement on a climatique, mais celle de scientific la point of view, contestation de l'hégémonie shall we techno-scientifique find occidentale a qui peut really, produire de an la friction harmonization? et So tension. Et donc what peut-être about, en this is guise de my conclusion, conclusion, je dirais juste que the vraiment le future, déploiement potentiel d'une how technologie de shall géoingénierie we get solaire to a induit non seulement un risque d'un deregulation dérèglement on a total des flux scientific point of view? atmosphériques, And ça how on y shall est bien we also, sensible, and how mais is it, and aussi is it il y a un possible risque to, de compromission let's say, de toute jeopardize possibilité de the gouvernance whole, internationale du climat dans un harmony contexte of the hautement world conflictuel in this autour de la context marche of, technologique race et dans un for contexte technologies d'affaiblissement and des so on? politiques d'atténuation. Je m'arrêterai là.